गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगिताम् अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अस्तु. So I'll share my screen and we'll continue with the sentences. Are you able to see? Yes, Bhagini. So we'll start with the 227. Last class we stopped at 226. So Harsha Bhagini, Vaktum Ichchati va? Charmakara. 227? But okay. Karmakara. Are you able to see? Yeah, but it went away. The sentence went. Okay. Charmakara uphanaham karoti. So we have to start with a kriyapadam. So karoti, it is prathama purusha ekvachanam. Upanaham charmakara. Charmakara karta. Upahanam is karma. Upanaham is a dvitiya vibhakti ekvachanam. Charmakara prathama vibhakti. Upanaham kim? Upanaham karoti. So upanam ityukte kim am na janami. Upanaham is like a covering kind of thing. Shoe. So kidasha upahanam karoti. Charmakara is a cobbler. Charmakara is a cobbler. So we can consider this as a shoe. So shoe is a object like a karma or that way, and he's doing something with that. He is making it. Upanaham karoti. So he's doing it. So upanam. So
Here, Charmakaraha is a cobbler. The cobbler is making a shoe in or some kind of. Cobbler is a karta then. Yes. So Charmakaraha Kartrupadam bhavati. Upanaham Karmapadam. And Karoti is a Prathama Purush Ekvachana. Karoti is Kartrupadam. Kartrupadam. Latlakara. Latlakara Prathama Purusha Ekvachanam. Parasmai Padam. So I don't know the sequence of identifying for our always start with the Kriya Padam Bhagini, and then with either Kaha or Ka or Kim, if you take the Kriya Padam, then you will get the Kartru Padam, and then with Kam, Kam or Kim, Karma Padam, and depending on what other words are there in the sentence, you can pose the question to get the other Karaka Sambandham. So Anantaram Surya Bhagini. महोदय चित्रकारः उत्तमम् आलेख्यम् आलिखति क्रियापदं चित्रकारः कर्मपदं कर्तृपदं आलेख्यं कर्मपदं उत्तमं विशेषणम् आलेख्यं विशेषणम्. So you can you say it in Anvayam, like Kriya Padam Alikhati. Kriya Padam Alikhati, Kaha Alikhati, Chitrakaraha Alikhati. Kam Alekhyam, Chitram Uttamam. Kam Alikhati. Kam Alikhati. Kam Alikhati, Chitraka Alekhyam. Alikhati. कीदृशम् आलेख्यम् आलिखति उत्तमम् आलेख्यम् आलिखति. तो उत्तमम् आलेख्यं चित्रकारः आलिखति. अनन्तरं लट्लकारं प्रथमपुरुष एकवचनम् आलेख्यं द्वितीय एकवचनं नपुंसकम्. అంటే ప్రథమ పురుష కూడా ఆలేఖ్యమే అవ్వాలి కదా. ప్రథమా విభక్తౌ అపి ఆలేఖ్యం. 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 అత్ర కర్మపదం అతః ద్వితీయా విభక్తి ఏవ స్వీకరణీయం. చిత్రకారः ప్రథమ విభక్తి ఏకవచనం. పుంలింగ ప్రథమా విభక్తి ఏకవచనం. మహోదయ लक्ष्मी नरसिंह महोदय. आमानि. चौरः धनं चोरयति. चौरः धनं चोरयति क्रियापदम्. चोरयति इति क्रियापदम्. क्रियापदम्. चौरः कर्तृपदम्. धनं कर्मपदम्. चौरः प्रथम एकवचनं पुंलिंग प्रथम एकवचनं धनं नपुंसकलिंगं द्वितीय एकवचनं चोरयति परस्मैपदी लट्लकारं प्रथम पुरुष एकवचनं चुर् धातोः चुरादिगण चुर् धातु कर्तरी प्रयोगम लट्लकार पुरुष परस्मैपदी. अनन्तरं कः अत्र अलिवेलु भगिनी. आं भगिनी. वदतु भगिनी. छात्रः प्रातः अध्ययनं करोति. करोति
क्रियापदं क्रूधातुः लट्लकारं प्रथमपुरुष एकवचनं छात्रः कर्तृपदं प्रातः काधिकरणम् अध्ययनं कर्मपदम् सो अन्वये वदतु छात्रः प्रातः प्रथमं करोति इति करोति क्रियापदं कः करोति क्रूधा छात्रः करोति छात्रः करोति किं करोति छात्रः किं करोति छात्रः अध्ययनं करोति छात्रयाः प्रातः कदा अध्ययनं करोति छात्रः प्रातः अध्ययनं करोति उत्तमम् इदानीं पदपरिचयं धन्यवादः करोति की చెప్తున్నారు కదా చెప్పండి करोति क्रूधातुः लट्लकारं प्रथमपुरुष एकवचनं छात्रः अकारान्त पुंलिंग प्रथम एकवचनं अध्ययनम् अकारान्त नपुंसकलिंग द्वितीय एकवचनं सो करोति तुनादि तनादि गणस्य क्रूधातु గణాలు నాకు బాగా తెలియదు భగిని గణాలు ఇక్కడ చూడండి భగిని హియర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ యు కెన్ సీ ఓకే 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 సో అది చూసి చదువుతూ ఉంటే మనకి పరిచయం పెరుగుతుంది అదేలేండి అస్తు అనంతరం తోషాలి భగిని ప్రాతః అవ్యయం प्रातः जडः न पठति पठति क्रियापदं जडः कर्तृपदं न अव्यय पठति पठधातोः लट् लकारे प्रथम पुरुष एकवचन कः पठति जडः न पठति कर्मपदं नास्ति सो न पठति इति क्रियापदं न पठति इति क्रियापदं कः न पठति जडः मूल शब्दः जडः प्रथम पुरुष एकवचन पुंलिंग न अव्यय पठति लट् लकारे प्रथम पुरुष एकवचन पठधातोः अस्तु अस्तु भगिनि अनन्तरं के सन्ति श्रीलक्ष्मी भगिनी पठितुम् इच्छति वा ओहो वक्तुं न शक्नोति अस्तु अनन्तरं श्रीनिवासाचार्य महोदय महोदय जनः दन्तैः फलम् अत्ति अत्ति क्रियापदं फलं कर्मपदं जनः कर्तृपदं दन्तैः करणकारकम् अत्ति कः अत्ति जनः अत्ति किम् अत्ति फलमत्ति कै सह अत्ति दन्तैः सह फलम् अत्ति कैः एव सः कैः एव ओ सः कस्मै कदा कैः एव कैः अत्ति दन्तैः अत्ति अत्ति अद्धातु कर्तरि लट्लकार प्रथम पुरुष एकवचनं परस्मैपदी अदादिगणं फलं नपुंसकलिंग द्वितीया विभक्ति एकवचनं जनः प्रथम पुरुष पुल्लिंगं प्रथम पुरुष एकवचनं दन्तैः तृतीया विभक्ति पुल्लिंग तृतीया विभक्ति प्रथम तृतीया विभक्ति बहुवचन तृतीया विभक्ति बहुवचन पुंलिंग तृतीया विभक्ति बहुवचन अनन्तरं विदुमौली भगिनी
विदुमौली भगिनी अस्ति वा? अस्तु, पुनः हर्षा भगिनी। आं भगिनि, जनः मुखेन वदति। वदति इति वद् धातु लट् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने क्रियापदं, जनः कर्तृपदं, मुखेन, so मुखेन सः वदति, कः सति, so this is through upapadam, अत्र सः खलु, सः वाक्ये नास्ति, सो केवलं मुखे वदति, मुखेन सः न, मुखेन वदति। मुखेन मुख प्रातिपदिकं तृतीया विभक्ति अस्ति वा, राइट? मुखेन तृतीया विभक्ति एकवचनं। कारकं भवति करणकारकम्। करणकारकं। करणकारकं कथं वदति और केन वदति? मुखेन वदति। मुखेन वदति। So he is using mukham as his instrument to do the action of speaking. अस्तु। अतः करणकारकं भवति। ओके, मुखेन इति करणकारकं। संस्कृत माध्यमे कथं वदामि? करणकारकं मुखेन। That I understood, but why Karanakarakam? I'm telling I need to speak in Sanskrit. Mukham iti. No, I wanted to say because it is she's talking with the mouth. Because of that, it is a Karanakarakam, and now I want to say it in Sanskrit, and I got stuck. I don't know how to say it. Yataha saha mukhena vadati, ataha mukham iti padam Karanakarakam bhavati. Oh, okay. Atha iti Yataha vadati means why, because. Yataha is why, because. Using mukham as his instrument. Mukhena vadati. Saha mukhena vadati. Ataha mukham iti shabdam karanakarakam bhavati. Okay. And so I think I did everything. Janaha is a katrupadam and rest everything else. Right? So the previous sentence also Mahodaya was saying saha. Here you also said saha. So saha only when it is given in the sentence we can use the saha word. Otherwise don't put the saha word. Okay. So I was just reasoning by saying saha, because to reasoning in a sense to bring it to upapada vibhakte, but further down but the upapada vibhakte karanakarakam, that never came into my mind. So that was something I got struggled with. If the saha is there in the sentence, then it would have become upapada vibhakti. But since it is not there, it can be a tritiya vibhakti word will be either kartrupadam or karanakarakam or hetu. These three. Okay. Only when it is with saha or vina or sadrisha, with such words, if it is there, then it will become upapada tritiya. Otherwise, it can be a kartrukarakam in a karmani prayoga vakyam, or it can be karanakarakam, or it can be a hetu. All right. Anantaram, Surya Bhagini. रामः इदानीं किं करोति? करोति क्रियापदं, रामः कर्तृपदं। किं कर्मपदम् అవుతుంది? क्रियापदं कः करोति अला చెప్పండి. राम करोति क्रियापदं, कः करोति? रामः करोति। रामः कदा करोति? कदा किं करोति? इदानीं किं करोति? అది కూడా సెపరేట్ చేయండి. రామः कदा करोति? रामः इदानीं करोति. रामः इदानीं किं करोति? तदेव प्रश्नः तदेव. So since there is answer లేదు కదా किं करोति అంటే you have to, there is no answer for this because the question itself, the sentence itself has the question. So kim will be karma padam.
If it is given like this, in this place, Ramaha idanim kim karoti. If it is given here, then this kim will become the karma padam. If the sentence is like Ramaha idanim karoti kim, then it will be a prashnavachaka. Kim will become a prashnavachaka shabda. అంటే So, కదా కరోతి అంటే ఇదానేం కరోతి, కిం కరోతికి ఎలా క్వశ్చన్ చేస్తుందండి? కిం అన్వయం రాసేటప్పుడు మీరు అడిగేది అన్వయం రాసేటప్పుడు. సో రామః ప్రథమం కరోతి ఇది క్రియాపదం. కః కరోతి? రామః కరోతి. కరోతి కదా కరోతి కరోతి ఏవ, ఎందుకంటే ఇది ప్రశ్నవాచక. సో దేర్ ఇస్ నో ఆన్సర్ ఫర్ దిట్. ఇట్ విల్ బి, యూ సింప్లీ లీవ్ ఇట్ as కిం కరోతి ఓన్లీ. ఓకే, కరోతి, ఇదానీం కరోతి. సో ఇదానీం కాలవాచక శబ్దం, కాలాధికరణం. వాట్ ఐ వాస్ సేయింగ్ ఇస్, ఇఫ్ కిం వర్ గివెన్ ఆఫ్టర్ కరోతి, రామః ఇదానీం కరోతి కిం, so the meaning will change a little bit. So is Rama doing something right now? Ramaha idanim karoti kim? Ipude chestunnada Ramudu? Like that. The meaning will change a little bit. Ramaha idanim kim karoti? What is Rama doing right now? Okay, that is the difference in the meaning if you put kim before or after karoti. Astu. Anantaram? But it is question form only. No? If a kim is at the end of the sentence, then it will become a question. Now also it is a question. Ramaha idanim kim karoti. This also is a question only. But question mark is not there. Is that what you are asking, Mahodaya? Yes. Yes. A question mark should be here. Kim karoti. Because this is a question. Astu. Lakshmi Narasimha Mahodaya. जामात्रे वस्त्रं देहि. देहि क्रियापदम, जामात्रे कर्तृपदम, जामात्रा कर्तृपदम, जामातृ शब्दम, वस्त्रं कर्मपदम, जामातृ ऋकारान्तः पुल्लिङ्गं प्रथमैकवचनम्. इदानीं विभक्ति किम? जामात्रे चतुर्थी विभक्ति एकवचनं. चतुर्थी विभक्ति एकवचनं. चतुर्थी विभक्ति एकवचनं. वस्त्रं नपुंसकलिङ्गं द्वितीया एकवचनं. वस्त्रशब्दं. देहि दाधातु कर्तरि लोट्लकारं मध्यमपुरुष एकवचनं. देहि అనేది ఇది మధ్యమపురుషం. పరస్మైపది జుహోత్యాద్యం. अतः इति मध्यमपुरुष एकवचनं, कर्तृपदं नास्ति, अतः त्वम् इति अध्याहृतं तं. सो जामात्रे चतुर्थी विभक्ति देहि दानक्रिया अस्ति, अतः जामात्रे इति संप्रदानकारकं. कर्ता त्वम् अध्याहरणं. कर्तृपदम् अध्याहरणं. कह देहि అని అక్కడ క్వశ్చన్ కహ దేహి అనేది పెట్టారు కదా. కహ దేహి త్వం దేహి అంతే కదా. దేహి ఇది క్రియాపదం. కహ దేహి త్వం దేహి. కం దేహి త్వం కం దేహి వస్త్రం దేహి త్వం వస్త్రం దేహి. కస్మై దేహి కస్మై వస్త్రం దేహి త్వం కస్మై వస్త్రం దేహి కం త్వం జామాత్రే వస్త్రం దేహి. ఉత్తమం. సంప్రదానకారకం. ఉత్తమం. అనంతరం అలివేలు భగిని. అలివేలు భగిని అస్తి వా? भगिनी म्यूट मध्ये अस्ति भवती. ओके,
ओके तोषाली भगिनी आं भगिनि जालन्धरनगरे मम गृहम् अस्ति अस्ति क्रियापदम् गृहं कर्मपदं मम कर्तृपदं जालन्धरनगरे अधिकरणं सप्तमी एकवचन गृहं किं भवति गृहं किं गृहं कर्मपदं कथं कथं कर्मपदं भवति अस्ति किम् अस्ति क्रियापदं कः अस्ति और किम् अस्ति गृहमस्ति तदेव तदेव कर्तृपदम् अच्छा अस्तु गृहं रामः अस्ति अस्ति क्रियापदं कः अस्ति रामः अस्ति रामः कर्तृपदं भवति तथा अत्र अपि कः अस्ति गृहम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दमस्ति अतः किम् अस्ति गृहम् अस्ति किन्तु तत् प्रथमाविभक्तौ एव अस्ति अतः गृहम् इति कर्तृपदं भवति या मम मम किं भवति मम गृहम् अस्ति मम विशेषणं कस्य सम्बन्धः कस्य गृहं न मम गृहं means my house so it is not describing the house in a way it is describing but it is visheshana padam नामपदं कस्मिन् विभक्तौ अस्ति तदा तदेव विभक्तौ भवितव्यं खलु किन्तु अत्र मम षष्ठी विभक्तौ अस्ति गृहम् इति प्रथमा विभक्तौ अस्ति अतः मम इति शब्दः गृहं शब्दस्य विशेषणं नास्ति मम गृहं षष्ठी विभक्ति षष्ठी सम्बन्ध अत्र स्वामी स्वामित्वभाव स्वस्वामी बन्धम् अस्ति सम्बन्धम् अस्ति ownership it is there so shashti vibhakti can show 4 different kinds of sambandha right janaka janya sambandha swaswami sambandha and how do you say that prakriti vikriti sambandha and one more sambandha so here it is the swaswami sambandha is there so mama griham so it is shashti sambandha you can say जालन्धर नगरे सप्तमी एकवचन सप्तमी एकवचनं कारकं किम् अधिकरणं कीदृशम् अधिकरणम् अधिकरणं त्रिविधा खलु देशाधिकरणं अत्र देशाधिकरणम् अस्तु सो अस्ति किम् अस्ति गृहम् अस्ति कुत्र अस्ति जालन्धरनगरे अस्ति कस्य गृहम् अस्ति मम गृहम् अस्ति तथा अन्वयं लेखनीयम् अस्तु अनन्तरं श्रीनिवास महोदय महोदय तं पुत्रं तं दृष्ट्वा नारदः प्राह क्रियापदं नारदः कर्तृपदं तं दृष्ट्वा तं कर्मपदं कस्य कर्मपदं दृष्ट्वा दृष्ट्वा पदस्य कर्मपदं तं कर्मपदं दृष्ट्वा इति क्वान्तं त्वान्तं पूर्वकालः क्वान्तं अस्तु तदेव सो तम् अत्र दृष्ट्वा इति क्रियापदस्य कर्मपदं सो नारदः प्राह
नारदः इति दृष्ट्वा क्रियापदस्य प्राह क्रियापदस्य कर्तृपदं भवति अतः अत्र डॉटेड लाइन अस्ति दृष्ट्वा is also the karta for दृष्ट्वा also is narada and praha is also narada but praha is the main kriyapadam and this is purvakala so this dotted line is there and tam is the karma padam to drishtva. Okay. E praha meaning Speaking. pra upasarga bru dhatu అన్నాడు అన్నాడు ఇది రాలే ఇదివరకు ఎక్కడ. ఓకే. నారదः కర్తృపదం ప్రథమ పుంలింగ ప్రథమ విభక్తి ఏకవచనం ప్రాహ భ్రూధాతు ప్రాధాతు భ్రూధాతునా ప్రా ఉపసర్గ పూర్వక భ్రూధాతు కర్తరి లట్లకార ప్రథమ విభక్తి ఏకవచనం పరస్మైపది అదాదిగణः తం తశబ్దం సర్వనామం పుంలింగం ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం దృష్ట్వా అవ్యయం త్వాంతం ద్వాదిగణం. ఓకే. ప్రథమ వచనం ఏకవచనం नारदः प्रथमा विभक्ति एकवचनं ఏకవచనం. अस्तु महोदय धन्यवादः. अनन्तरं विदुमौली भगिनी अस्ति वा पठितुम् इच्छति वा नो चेत् अलिवेलु भगिनी. अस्तु पुनः हर्षा भगिनी. भगिनी 238. तं देवं पश्य तं देवं पश्य अत्र पश्य इति क्रियापद अस्ति पश्य दृष्ट्य पश्य कः रूपं अहं न जानामि महोदय. किं पश्य कः पश्य देवं पश्य अत्र अस्ति वा कः पश्य इति नास्ति. देवं पश्य कं पश्य देवं पश्य किन्तु कः पश्य न अस्ति नास्ति. सो पश्य इति लकारः किम् पश्य इति कंटिन्यूस लट् लकार लोट लकार पश्यति. That is what I was saying, that I don't know the rupam of the pashya lot lakar. पश्य मध्यम पुरुष एकवचन रूपं पश्य अतः कर्तृपदं किं भवति मध्यम पुरुषे त्वं. त्वं मध्यम पुरुषे एकमेव कर्तृपदम् अस्ति त्वम्. एकवचने त्वं द्विवचने युवां बहुवचने यूयं. सो कदापि भवति क्रियापदं मध्यमपुरुषे अस्ति चेत् त्वम् इति कर्तृपदं भवति. तथा उत्तमपुरुषे अस्ति चेत् अहम् इति एव कर्तृपदम् अस्ति द्वितीयं नास्ति. सो पश्य इति मध्यमपुरुषे अस्ति अतः कर्तृपदम् अध्याहृतं स्वीकरणीयं. त्वम् इति अध्याहृतं स्वीकरणीयं. त्वं कं पश्य देवं पश्य. अतः देवं किं भवति देवम् इति कर्मपदमस्ति. कर्मपदं भवति. कीदृशं देवं पश्य और कं देवं पश्य देवं त्वं पश्य तं देवं पश्य. Okay, tam devam pashya means look at that God. That it indicates that. Okay. Yeah. So tam devam pashya. Kam devam pashya. Tam devam pashya. Right. Lakini, this exercise brings everything right from the Abhyas Pustakam to all the way to Gita Sopanam to Gita Pravesha. Yes, Bhagini. So atra त्वं तं देवं पश्य. पश्य इति दृश् धातोः कर्तरी प्रयोगे लोट् लकार मध्यमपुरुष एकवचनं भुवादिगण परस्मैपद. आं भगिनि. अनन्तरम् अलिवेलु भगिनी पठितुम् इच्छति वा
All this, Bhagini, to bring at the same time to in your mind requires awful lot of practice to remember that part. Because otherwise I'm flipping the pages here. Lakara pages, by the time I finish Lakara, I'm looking at the Vibhakti. You know, like that it is happening. Anantaram Surya Bhagini? Tam putram tasmin sthane pasya. Pasya kriyapadam. Putram karma. Karma padam. Tasmin. Putram tasmin sthane. Tasmin. Tam putram manchapachna. Pashya. Iti kriyapadam. Pasya kriyapadam. Kaha pashya? Tvam pasya. Tvam pashya. Tvam Atra pasya. tvam iti adhyahritam swikaraniyam. Tvam kam pashya? Putram pasya. Putram kim bhavati? Tam putram. Putram Karma padam. Karma padam. Tam putram pashya. Tam putram pashya. Tam putram pasya. Kasmin. Putra pashya. Putra pasya. Tasmin sthane. Sthane pashya. Sthane pasya. Tasmin sthane pashya. Tasmin sthane pasya. Tasmin sthane pashya. So here, whenever the pronouns come as adjectives, we have to use like that or there, in that. Okay, look at that sun in that place. In that place, that. So there the tasmin indicates in that place. Okay, that. Tam putram, that sun. Okay, if etam is there, then this sun. Look at this sun. Look at that sun. Okay, eshaha saha. So these are all the vibhakti forms of those pronouns. So tasmin. Tad shabdasya pumlinge sthanam napumsakam. Ataha tasmin api napumsakalinge asti saptami ekavachanam. So pronouns we can use as visheshanas in such ways. Even in Telugu you say a koduku, ee kodukuni chudu. Akkada a sthanamlo unnadu, ee sthanamlo unnadu, like that. Okay? Astu. Any questions so far, anybody? So here, Tvam tam putram tasmin sthane pashya. So putram karma padam, sthane adhikaranam. Tam is visheshana to putram, tasmin iti sthane iti padasya visheshanam. So pashya iti madhyama purusha ekavachanam bhuvadigana drish dhatu. Sthane napumsakam, ataha tasmin api napumsake eva swikaraniyam. Pumlinge api tasmin rupam samanam, kintu atra tat visheshanam asti, ataha sthanam iti napumsakalinge asti, ataha tasmin api napumsakalinge eva swikaraniyam. Atra tam pumlingam eva. Pumlinge dvitiya vibhakti. Kimartham putram iti karmapadam, tam iti putra padasya visheshanam, ataha tadapi dvitiya vibhaktau asti. Astu. Anantaram Lakshmi Narayana Mahodaya. अहं पश्चात् वक्ष्यामि महोदय पश्चात् महोदय अहं पठतु महोदय. तं हन्तं सर्पं दृष्ट्वा प्रसन्नः ब्राह्मणः तदा अब्रवीत् क्रियापदं ब्राह्मणः कर्तृपदं प्रसन्नः विशेषण तु ब्राह्मणः तं हन्तं सर्पं कर्मपदं हन्तं सर्पं हन्तं विशेषण फॉर सर्पम तम विशेषण टू सर्पम.
So, Društva. sarpam iti karmapadam to drishtva or abravit? Sarpam društva. Društva. Drishtva. Drishtva Karmapadam to društva. kriyapadasya. Astu. So, drishtva iti kriyapadasya kartrupadam kim? Brahmana. Brahmanah eva. Astu. Prasannah brahmanah tam hantam sarpam društva tada abravit. Kada abravit? Kada abravit, tada abravit. So, tada asti. Kaha abravit? Brahmana abravit. Kidrisha brahmanah? Prasannah brahmanah. Kam društva abravit? Sarpam društva abravit. Kidrisham sarpam? Hantam sarpam. Kim hantam sarpam? Tam hantam sarpam. Hatam eva. Nakaram nasti. Hatam, sorry. Hantam. Hatam. For drishtva also you can ask a question. Kim kritva abravit? Kim krutva abravit. Drishtva abravit. Okay. Abravit, brudatu, kartari, langlakaram, pradhama vibhakti, ekavachanam, parasmaipadi, adadigana. Tada adhika, kaladhikarana. Sarva avyayam. Tarvata brahmanah, brahmana shabda, pradhama vibhakti, pulinga pradhama vibhakti, ekavachanam. Prasannah, pradhama vibhakti, ekavachanam, pulinga. Društva, tvantam, drush dhatu, avyayam, bhavadiganam. Tarvat sarpam, punlingam, dvitiya vibhakti, ekavachanam. Tam, hatam, hata, punlingam, dvitiya vibhakti, ekavachanam. Tam, taj shabdam sarvanam, punlingam, dvitiya vibhakti, ekavachanam. So, han dhatoho kta pratyayam hatam. Hataha hata hatam. Anantaram. Toshali Bhagini? 241 sentence number. Yeah. Tatte padam sangrahena bravimi. Bravimi kriyapadam. Aham adhyarutam kartrupadam. Padam karmapadam. Tatte tat sarvanaham. Tat padam iti vaktum shakyate va? Tat padam. Tada vaktum shakyate va? Tatha? Shakyate chet tat iti visheshanam bhavati padam shabdasya. Tat padam sangrahena bravimi. Okay? Kim krutva bravimi. Kim kritva bravimi here, but here you don't have a kridanta, sorry, a kthvanta or a lyabanta. So you don't have to do kim kritva. Yeah. Sangrahena. Sangrahena means comprehend. Karakam. Karakam nasti, tat kriya visheshanam bhavati. So how did I tell? I told comprehensively. So it is describing how I told. So it is a kriya visheshana. It is describing the kriya. So kriya visheshana. Sangrahena bravimi. Now this te can be taken as chaturthi vibhakti of the yushmad shabda. Then it will become to you. I am telling this to you. In that sense we can take. Let us see how it is given here. Shashti. Not Shashti Mahodaya. We are taking Sampradhanam. Here it is given wrong. It has to be 4. It is wrong there. Vibhakti. Why? Because I am telling you, for your benefit. I am telling it to you. So Sampradhanam Bhavati.
Tat padam. Tat is Visheshana to padam. I am telling that word for you comprehensively. So te should be Sampradana, Chaturthi Vibhakti. Here I marked it as Sampradhanam, but here the Vibhakti I did not notice. So it has to reflect. It has to be 4. If it is Shashti Vibhakti, how are you going to explain? Say, for example, te is Shashti Vibhakti. We can take it as Shashti also. But how are you going to explain the meaning in the sentence? It will be te padam, will be your word. I will explain From your... you, instead of from you, your word. But your word doesn't make much sense, right? Word is a word, your word or my word. To you, I am explaining this to you. I am explaining that word to you. I think that will make more sense as a sentence. So, te, we can take it as a sampradana. Any questions here? అంటే నీ కోసం చెప్తున్నాను అన్నట్టు అనుకోవచ్చు అది. Correct. I am telling this for you. So Bhagini, here in the bracket you wrote in a blue color in a stay is aham. That is sampradana, but sampradhanam I'm looking into it. And this is sampradana. Third vibhakti you are writing it? No. This bracket, the numbers in the bracket will only indicate the order of the word in the sentence. Order of the so the order, well, this is 241. Okay, so 1, 2. No, it is a 4th order. No. 1 second. Here te is 3.1, which means it is the 3rd word in the sentence. Here it is the 2nd, but I took aham as adhyahritam, right? Oh, okay. So aham tat te padam sangrahena bravimi. So that is why te is marked as 3. Yeah, I understood. Aham was the imaginary in aham. What do you call it? I just gave a name imaginary, but you are using different word. For ordering. For aham. Order of the words in the sentence is what I said. I understand order of the word, but you are in the sentence aham is not mentioned, but we are understanding it is aham. So I am just using such kind of a Adhyahritam. Adhyahritam. Okay, thank you. Yeah. Astu. Anantaram पुनः हर्षा भगिनी भवती एव. Okay Bhagini. 242, right? Tatra annam bhoktum gacchati. I am going there to eat. I'm going there to eat. You know, that is gacchati iti prathama purushe asti. Gacchami iti nasti. Atah aham na. So somebody else. Saha tatra annam bhoktum gacchati. So gacchati, it is lot lakare prathama purusha ekvachane. Lat lakaram eva. Gacchati is lat lakara. Lat lakara. Bhagini, okay, sorry. Lat lakare prathama purush ekvachane. Saha, it is again adhyavruttah shabda asti. Atra saha prathama purusha ekvachan again. Annam bhoktum. Annam it is karma padam. Bhoktum is the who's eating? Saha is going to eat. Going to eat. Katrupadam is saha. Tatra is the showing the place where it is going to have they are eating. So place and adhikaranam.
adhikarana and bhoktum ichchati. Bhoktum is prayojana. Bhoktum will be prayojana. Why we are calling it prayojana? It is the tumunnanta, tumun pratyayam. Why are we saying it as prayojanam? Because there is a purpose for this person to go. Why is he going to eat? So that is why, since there is a purpose, we call this prayojanam. So annam is a karma padam then. Karma padam to which kriya padam? Bhoktum va gacchati va? Oh, bhoktum va. To bhoktum. Annam is karma padam to bhoktum. Tatra also we can add as adhikarana, connect it as adhikarana to bhoktum only. Actually, tatra can be either to bhoktum or to gacchati. So here we use the sannidhi. Okay. In Shabda Bodha means comprehensively understanding the intent of the Vakta in a sentence or a paragraph or a story or a kavyam or how much ever magnitude of literature you take. Shabda Bodha means what that text is conveying. And we cannot simply take what we want to take. We have to follow the rules of Shabda Bodha. And according to those rules, we have three things that we have to keep in mind. One is Yogyata, Akanksha, and Sannidhi. Okay, Sannidhi means proximity. Here, Tatra is applicable to Bhoktum or Gacchati. To both Kriya Padams, we can apply it. There is nothing wrong. Meaning-wise, it has Yogyata and Akanksha api asti. But to which one to apply? It can be applicable to Bhoktum or Gacchati. Tatra Gacchati. Tatra gacchati, that is more appropriate than bhoktum. But in such cases, we are not the ones to decide. We have to follow the rules of Shabda Bodha. And there they have clearly given us, Sannidhi. Sannidhi means to whichever Kriyapadam it is closest, it will apply to that Kriyapadam. So here Tatra annam bhoktum saha gacchati. To eat there. Okay, to eat in the Devalayam. That Tatra can be Devalayam, can be some Patashala. Again, Tatra gacchati also will mean the same. He is going to that place to. Meaning wise, it might be the same, but we have to connect it to bhoktum only, because Sannidhi is, according to the rule of Sannidhi, Tatra is closer to bhoktum than gacchati. So Tatra bhoktum gacchati. To eat there he went. He is going. Okay. So Tatra bhoktum, Tatra annam bhoktum saha gacchati. Ma'am, three rules. Once again, please say. Akanksha, Yogyata, and Sannidhi. You can Thank listen to the first recording of this Karakam class. There we have explained in very detailed about the three of those. The very first recording of the Karakam playlist. Okay, Bagini? Yeah. Anantaram. Surya Bagini? ధన్యవాద్ భగిని. ఇక్కడ కారకం కింద తీసుకుంటే కిం గచ్చతి అని అడగచ్చును. భోక్తుం గచ్చతి అంటే కిం కర్తుం గచ్చతి అని అడగచ్చును. ఉత్తమం. కిం కర్తుం గచ్చతి? భోక్తుం గచ్చతి. కిం భోక్తుం గచ్చతి? అన్నం భోక్తుం గచ్చతి. కుత్ర భోక్తుం గచ్చతి? కుత్ర భోక్తుం గచ్చతి? తత్ర భోక్తుం గచ్చతి. తథా. ఉత్తమం భగిని. తత్ర అస్వం పశ్య. పశ్య క్రియాపదం, అస్వం కర్మపదం. తత్ర అస్వం పశ్య. త్వం అస్వం పశ్య. పశ్య క్రియాపదం. కహ పశ్య? కహ పశ్య, త్వం పశ్య. కుత్ర పశ్య, కహ కం పశ్య, త్వం అస్వం పశ్య. కుత్ర పశ్య, త్వం అస్వం తత్ర పశ్య. తత్ర పశ్య. అత్ర ఏకమేవ క్రియాపదమస్తి. అతః తత్ర ఇతి పశ్య క్రియాపదేన అన్వయం అస్తి.
So tvam tatra ashvam pashya. Anantaram Mahodaya. तत्र अहं गच्छामि. गच्छामि क्रियापदम्. अहं कर्तृपदम्. तत्र अव्ययम्. गच्छामि गम धातु कर्तरि लट् लकार एकवचनम्. उत्तम पुरुष एकवचनम्. परस्मैपदी भ्वाद् धातु. अहम् अस्मत् शब्दं सर्वनामम्. सर्वनामस्मत् शब्दं प्रथम एकवचनम्. तत्र अव्ययम्. ఇక్కడ దేశాధికరణం. తత్ర అనేది దేశాధికరణం. సో గచ్చామి గచ్చామి క్రియాపదం. కహ గచ్చామి అని అనుసరిస్తా ఇక్కడ ప్రశ్న మనం కహ గచ్చామి అని అడగొచ్చా? అడగచ్చు. అహం గచ్చామి, కహ గచ్చామి, అహం గచ్చామి. అహం కుత్ర గచ్చామి, అహం తత్ర గచ్చామి. అంతే కదా, మూడే ఉన్నాయి. అంతే. So here when you have that question, like in English also, who is going? I am going. ఎవరు వెళ్తున్నారు? నేను వెళ్తున్నాను. లైక్ దట్. బట్ ఈ సంస్కృతంలో మరి గచ్చామి అనే మాట అనకూడదు కదా. కహ గచ్చతి అనాలి కదా అక్కడ ప్రశ్న వేసేటప్పుడు. గచ్చామి ఇక్కడ అంటే here we start with the kriyapadam, so we can we have to use the same kriyapadam. So in that way it is understood. Aham, when we say gachami, aham is implied there. Aham is implied. If you ask a question, how can you ask kaha gachami? గచ్చామి అనేది ఉత్తమ పురుష పదం కదా. So yeah, gachami is uttama purusha, and when you say kaha is again prashnavachaka shabdam. It is a prashnavachaka shabdam, so it is again prathama purusha, but in the kim shabda we don't have uttama purusha or madhyama purusha, right? We don't have. So that is the reason why we have to use that only. Kaha gachami is correct. But it doesn't make much sense because gachami itself is indicating aham. So there is no need to ask kaha gachami because gachami indicates aham. If it is prathama purusha gachati, then we don't know kaha gachati iti vayam na janimaha. Kada? When I say gachami, that is already telling that aham gachami. When I say gachasi, that is already telling the answer tvam gachasi. So that aham and tvam are already implied by the kriyapadam. We really don't need to ask kaha gachami or kaha gachasi. Only when it is in prathama purusha, we don't know Ramaha gachati va, Sita gachati va, Lakshmanaha gachati va. We don't know. Ataha kaha gachati iti prashnaha uttamaha bhavati. We need not ask kaha gachami because it really doesn't make sense. So maybe we can start off with aham gachami, aham gachami, putra gachami, tatra gachami. You can simply write it like that also because it really doesn't make sense adding kaha because it is already. ఇట్లా అడగొచ్చు కదా, కహ గచ్చతి అహం గచ్చామి. That also you can say kaha gachati aham gachami. That you can say, yes. ఇప్పుడు మనకు అది దేర్ ఇస్ నో సెన్స్ అనుకున్నాం కదా కహ గచ్చామి అనే మాట. అవును, కరెక్ట్ మహోదయ. ఎవరు వెళ్తున్నాను అనే మాట అన్నాం కదా మనం. ఈవెన్ ఇన్ తెలుగు వి డోంట్ సే ఎవరు వెళ్తున్నాను. ఎవరు వెళ్తున్నారు, నేను వెళ్తున్నాను. సో కహ గచ్చతి అహం గచ్చామి, దట్ ఈస్ ఫైన్. ఇంగ్లీష్ లో ఏదైనా ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి అది ప్రాబ్లం ఉండదు అక్కడ.
There is going అనేది ఎవరికైనా ఒకటే కదా. I am going, you are going, there is going అనేది కదా. Yes. Astu. Anantaram Toshali Bagini. 245. तत्र अहं दिवा गच्छामि. गच्छामि क्रियापदम्, अहं कर्तृपदम्, तत्र देशाधिकरणम्, दिवा दिवा कर्मपदम्. कर्मपदं वा? दिवा इत्युक्ते डे टैम्. डे टैम्. कालाधिकरणम्. See, if it is karmapadam, it has to be in dvitiya vibhakti. Yeah. This doesn't look like it is in dvitiya vibhakti, right? Yes. So gacchami, aham gacchami. Kutra gacchami? तत्र गच्छामि. Kada gacchami? दिवा गच्छामि. So gacchami iti gam dhatoho. धातोः लट् उत्तम पुरुष एकवचन परस्मैपदी. दिवा सप्तमी. अव्ययम् अस्ति. It is an avyaya. Okay, avyaya words can be napumsakalinga, strilinga also, pumlinga also. Like punaha, for example. That is an avyayam and it is in like a pumlinga shabda. Diva is like strilinga. It appears like to be in a strilinga. It is an avyayam. Normally avyayam means they do not have any linga, vibhakti or anything. But by default, sometimes they take a linga. But they don't change. They don't change with anything. They don't change with the vibhakti or purusha or linga of the words that they are being used along with. So though diva here is kaladhikaranam, it does not show saptami. It does not reflect saptami vibhakti. क्षम्यतां भगिनी, एकवारं पुनः विवृणोति वा एतत् विषयं? So avyayam padani, they don't have linga bheda. They don't change their linga, vibhakti or purusha. Like prathama purusha, madhyama purusha, along with those also they don't change vibhakti, number, actually more than purusha, we should say vibhakti, linga and vachana. These three, they do not change. Satyam. Some avyayams, most of the avyayams are in napumsakalinga. Some avyayams are like this, like diva. They appear to be like in a strilinga shabda, but it is not a strilinga shabda, it is avyayam. Some avyayams will appear like they are in pumlinga, like punaha, but that is also an avyayam. So whenever it is an avyayam, though it appears to be like in a pumlinga or a strilinga, we should not mark them as strilinga or pumlinga. They are avyayams. Simple avyaya will do. Astu. And though they are used, like here you asked me earlier also, like sada or such words which are which indicate kaladhikaranam. Not always the adhikaranam will be in saptami vibhakti. Here diva is indicating kaladhikaranam, but it is not in saptami vibhakti. It does not have vibhaktis because it is an avyayam. Similarly tatra also. So like that there will be some avyayam words which will be indicating the adhikarana, but they will not be in saptami vibhakti. So don't always think that adhikarana word should be in saptami only. And so if they are not in saptami, how to mark them? See what they are indicating, whether they are indicating the adhikaranam or not. That is more important. Astu. Anantaram Vidu Mauli Bagini asti va? Who else is there here? Mahodaya, Chandrasekharan Mahodaya. Patitum ichchati va?
Hello. Tatra aham parashva gamishyami. Gamishyami litlakar. Gamishyami kriyapadam litlakar parasmepadi ekavachan. Uttama Purusha ekavachanam. Uttama Purusha ekavachanam. aham karsupadam. Tatra avyayam deshadikaranam. Parashvaha, that is day after tomorrow. Kaladikaranam. Kaladikaran. So aham tatra parashvaha gamishyami. Anantaram api patatu mahodaya 247 api. 241. Tatra udyane panditah vishwamitrah upadesham dasyati. Dasyati kriyapadam. Litlakar parasmepadi ekavachan prathama purusha. Kartrupadam. Kartrupadam vishwamitrah. Upadesham karmapadam. Panditah visheshanam. Kasya. Panditah vishwamitrah. Udyane saptami vibhakti. Udyane deshadikarana. Tatra deshadikaranam. Tatra api deshadikaranam. Udyane api deshadikaranam. Uttamam. So Panditah Vishwamitraha Tatra Udyane Upadesham Dasyati. There in the garden, the scholar Vishwamitra is going to give a discourse. Astu. Dhanyavadaha Mahodaya. Anantaram Harsha Bhagini. Harsha Bhagini asti va? Bhagini, my screen has moved completely. I don't see well. I have to exit and come back again. Okay. Or I can give the sentence, you can try and tell. Okay. Tatra kaha asti? Tatra kaha asti? Is the sentence. Yeah. Okay. Tatra kaha asti? Atra etat padasya asti iti kriyapada asti as dhatu lakara prathama purusha ekvachanam kaha Kaha will be the Kartrupadam. Kaha, yeah, it's a question mark. It is going to be kaha asti. Katrupadam. Tatra it is it can't be karma pada. Tatra it is location. It is show question. Kutra asti, tatra asti. Adhikaranam. Adhikaranam. Desha adhikaranam asti. That is all I know, Bhagini. That's all. The sentence is a simple sentence. Tatra kaha asti. So tatra is deshadhikaranam, kaha is kartrupadam, and asti is the kriyapadam. Asti. Yeah. Why my screen has become so big? All the letters and everything is big now, and I can only see the partial of the screen. Oh, you have to zoom out. Maybe mistakenly you zoomed in. Try to zoom out. Tap it twice, Bhagini, on the screen. Then it will zoom out. Tap it what? Tap twice on the screen. No, not all laptops might work like that, Bhagini. Is that a laptop? I'm sorry. I thought it No, was I don't have a laptop. I have a computer. Okay. So tapping doesn't work.
Anyways, Anantaram Surya Bhagini. तत्र कः न गच्छति Go outside because I can't miss it. Skip double. तत्र कः न गच्छति गच्छति क्रियापदं Kriyapadam, always if you have na, read it I have along to with leave and come. gachati. Iti Kriyapadam. न गच्छति क्रियापदं न गच्छति क्रियापदं कः कः कर्तृपदं कर्मपदं లేదు तत्र దేశాధికరణం లాస్ట్ సెంటెన్స్ కూడా చదివేయండి భగిని. तत्र जलं पीत्वा शीघ्रम् अत्र आगच्छ आगच्छ क्रियापदं त्वम् अध्याहर्तुं त्वम् अत्र कर्तृपदं त्वम् अत्र कर्तृपदं जलं कर्मपदं कर्मपदं जलं Karmapadam is jalam is karmapadam to which kriyapadam? Agaccha. Jalam Pitva. 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 అది ప్రశ్న రూపంలో చెప్పండి, అన్వయం రూపంలో. ఆగచ్చ క్రియాపదం కహ ఆగచ్చ త్వం ఆగచ్చ త్వం కుత్ర ఆగచ్చ అత్ర ఆగచ్చ కథం ఆగచ్చ శీఘ్రం ఆగచ్చ కిం కృత్వా శీఘ్రం ఆగచ్చ జలం పీత్వా కేవలం పీత్వా అనండి. కిం కృత్వా పీత్వా ఆగచ్చ కం పీత్వా జలం పీత్వా కిం పీత్వా జలం పీత్వా జలం పీత్వా కుత్ర జలం పీత్వా తత్ర జలం పీత్వా. సో తత్ర ఇస్ అధికరణ టు విచ్ క్రియాపదం? ఆగచ్చ తత్ర ఇస్ అధికరణ టు పీత్వా. అధికరణ టు ఆగచ్చ. అది క్లోజెస్ట్ ఏ క్రియాపదం కుందో అది చూసుకోండి మీరు. ఓకే, సో తత్ర జలం పీత్వా, ఆఫ్టర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ దేర్, శీఘ్రం అత్ర ఆగచ్చ, కమ్ ఫాస్ట్, కమ్ హియర్ ఫాస్ట్. ఓకే, సో శీఘ్రం కిం భవతి? శీఘ్రం శీఘ్రం విశేషణం, క్రియా విశేషణం. క్రియా విశేషణం. శీఘ్రం ఆగచ్చ. శీఘ్రం will be the kriya visheshanam. Pitva will be purvakala. So tatra jalam pitva tvam శీఘ్రం అత్ర ఆగచ్చ. ఓకేనా? గ్రాఫ్ చూడండి, ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే అడగండి. త్వం తత్ర జలం పీత్వా అత్ర శీఘ్రం ఆగచ్చ. అక్కడ నీళ్లు తాగిన తర్వాత తొందరగా ఇక్కడికి వచ్చేసి. అంటే రెండు వాక్యాల కింద విడి తీసేసుకోవాల్సి వస్తుంది. కాకపోతే యూ కెనాట్ సెపరేట్ దెమ్. వై? బికాజ్ పీత్వా is not a full kriyapadam. It is a tvanta. So it needs to be in a sentence. You cannot split the sentence at pitva. If you have to split, then how will it be? Tvam tatra jalam pibatu. Tvam sheeghram atra agaccha. You remember such exercises were available when the tvantas are taught in pravesha or parishaya. When they అసమాపక క్రియ అవుతుంది. You can join two sentences using tvantam or lyabantam. So tvam tatra jalam pibatu, tvam sheeghram atra agaccha. So if we need to join these two, tvam tatra jalam pitva sheeghram atra agaccha, like that. So if you want to split, you have to put the tvantam completely in a lakara. If you want to split the sentence.
Okay. Astu. Anantaram. अत्रापि एवमेव समस्या अस्ति महोदय. किं महोदय? आगच्छ మధ్యమపురుష కదా ఇక్కడ మళ్ళా మధ్యమ పురుష. మరి అదే ప్రశ్న వాచకం ఇప్పుడు అదే సమస్య వస్తుంది కదా ఇక్కడ కూడా. కహ ఆగచ్చ, కహ ఆగచ్చతి, కహ ఆగచ్చతి, త్వం ఆగచ్చ, ఆగచ్చతి, త్వం ఆగచ్చ. क्षम्यतां అంటే ఇప్పుడు మనం एकः संशयः. त्वं पिबा वा शुद्धं वा पिबतु इति लेखनीयं वा? पिबा इति अहं मन्ये. 1 second. మనము ఎక్కడున్నాం? ఇక్కడే. So your question is for the agacha is in madhyama purusha. So how to put the question, right? How to put the question in for the anvayam? Anvayam. Kaha agacha, how can you say? Kaha agacha, kaha is in prathama purusha and agacha is in madhyama purusha. So tvam agacha is indicated. In agacha itself, tvam agacha is there. ఇక్కడ ఒకటి మాన్య కహ ఆగచ్చతు, కహ ఆగచ్చతు, ఆగచ్చతు ప్రథమ పురుష రావాలి. కహ ఆగచ్చతు, దెన్ వి కెన్ సే లోట్లకారం కాబట్టి ప్రశ్న అట్లా అడగాలి. త్వం ఆగచ్చ, త్వం ఆగచ్చ. That will be correct answer for that question. And then from there onwards, tvam kutra agaccha, tvam atra agaccha, tvam katham agaccha, shighram agaccha. Like that you can continue. Lakshmi Bhagini, you were asking something? पिबतु इति उक्तवती भवती. तत् पिब अहं मन्ये इति अहम् उक्तवती. पिबतु, sorry. पिबतु न भगिनि, मध्यमपुरुष खलु. पिबा खलु. Pibati. Oh, sorry, this is in lot lakara. This is in lot lakara, so piba. Piba. अस्तु, धन्यवादः. त्वं तत्र जलं पिब, त्वं शीघ्रम् अत्र आगच्छ. పిబతు అనేసరికి అది ప్రథమ పురుష అయిపోతుంది కదా. అవునవును, సారీ, I didn't notice that. That was slipped my mind. So tvam, because here the main kriya padam is in madhyama purusha. When we are splitting the sentence, the pitva also should be put in madhyama purusha. That is what Lakshmi Bhagini was reminding, and especially it is in lot lakara. So piba, tvam tatra jalam piba, tvam shighram atra agaccha. That will be the correct split. Any other questions? Okay. Any new members who came? Vora Bhagini. Yes. Would you like to read? Yes, miss. But I'm not able to. Which one, ma'am? Which one? 251. 251. Tatra tvam kim na gacchasi. क्रियापदम गच्छसि. गच्छसि is मध्यम पुरुष एकवचन. गच्छसि वर्तमान काल. न गच्छसि न गच्छ, न is अव्यय. न गच्छसि not going. किम न गच्छसि, किम न गच्छसि. इसको कैसे क्वेश्चन करना है मैम? So here again this is see, tatra tvam kim na gacchasi. So I think here though kim is in before the kriya padam, it indicates more like a prashna vachaka. Tatra tvam na gacchasi kim. Okay. So this kim will come at the end. At the end, in the anvaya. In the anvaya you have to put it at the end. Tvam na gacchasi. Or 1 second. Or there is another way we can look at it. Kim can also mean kimartham.
Kimartham, yes, yes. Can be Yes. used sentence or even in a shloka. Hmm. It means kimartham. Yes, yes, So yes. tatra tvam kim na gachasi. So here if we take kim as kimartham, it will become prayojana. Prayojana. Okay, okay. Okay, if we put it at the end of the sentence, it will become a prashnavachaka shabda. Tatra tvam na gachasi kim? Did you not go there? In that sense, it will come. Okay, okay. So here we will take it as prayojana only, isn't it? You take it as prayojana only. Why? Because it is placed in before the kriya padam. So let us not disturb the order that is given. Kimartham na gachasi. Tvam kimartham na gachasi. Tvam kimartham na gachasi. So kriya Tvam is padam the kartu. na gachasi. Kriya padam is na gachasi. Kim is the prayojana, anyway. And tvam is the kartru padam, padam, madhyam purush ekvachan. Tatra deshadhikaran. Deshadhikaran. Correct? Correct, correct. Okay. So here they we marked it only as a sambandha, taking it, putting it at the end of the sentence. Only then it will be a sambandha. But here, I think prayojana only should be applied. Okay. Sir, Miss, if it comes at the end, then it is called? Here, right now, we haven't yet decided what word, should be put for a prashnavachaka shabda. For anything that is undecided, we use sambandha. Okay, sambandha. Okay. For the relations that have not yet been decided how to use, they use the word sambandha. Okay, okay. That is Shashti, isn't it? Shashti. Sambandha is Shashti? No. This sambandha is not Shashti sambandha. This sambandha is just a tag used to indicate that, what name to give that relation has not yet been completely decided. Okay. Okay, some kind of relation is there, no? Between all the words. That is why they are using the word sambandha. But what kind, how to name that relation? Research or discussions have to be done. Then we will decide. Like many times that kim can be used in different senses. Sometimes it is a plain karma padam. Kim khadati, kim patati. There it is only a karma padam. If it comes at the end of the sentence, it is a prashnavachaka, but they have to come up with a proper name for that kind of relation. And then here in this case, it is indicating prayojana. So for when kim, here they will mark it as prayojana only. In this case, they will mark it as prayojana only. Okay. Thank you, Miss. Thank you. Read the next one also, Bhagini. Tatra tvam gachasi kim? Here this kim has come at the end, so it is a prashnavachaka. Yes, it is a prashnavachaka. Prashnavachaka. Gachasi is the kriya padam. Kim gachasi? Gachasi is the kriya padam. Tvam is the kartru pad, madhyam purush ekvachan. Tatra is deshadhikaran and kim is prashnavachaka avyay. So how should I explain further? Kriya padam is gachasi. Kriya padam is gachasi. So like how we have... Kaha gachasi? Kaha gachasi? One second. So the same discussion we were having. So what Mahodaya suggested was, instead of saying kaha gachasi, because kaha is in prathama purusha and gachasi is in madhyama purusha, we can say kaha gachati and then tvam gachasi. Okay. Kaha gachati and then tvam gachati. Okay. We have to question also in prathama purusha only. Yes. Okay. Kaha gachati tvam gachasi. Kutra gachati. Following you can use madhyama purusha only. Kutra gachasi. Kutra gachasi.
tatra gachasi. Okay, tatra gachasi kim, and kim will be prashnavachaka. तत्र गच्छसि किम? हाँ, तो एक प्रश्नवाचक को कैसे क्वेश्चन करना है? So since kim is a prashnavachaka, we can join it with the kriya padam actually. Okay, kaha gachati kim? Tvam gachati kim, like that we can add, like how we add na to the kriya padam, which is negation. Here also we can add it to the kriya padam to indicate the prashnavachaka. Okay. Gachati kim. So if you look at the Bhagavad Gita shloka of the third adhyaya, the very first shloka of the third adhyaya, just show that. Yes. So here also we have kim. Where is the kim? No, not this. Third adhyaya. First one. This graph is not completely correct. second पद में है. Tat kim. Tat kim, हाँ. So what is the shloka here? Jyayasi karmana buddhir janardana tat kim karmani ghore ma niyojayasi keshava. Okay. So kimartham. Here kim means kimartham mam tvam niyojayasi. Why did you employ me in this kind of work? When you think that compared to karmanaha, buddhi is better. Means instead of the karma marga, if the jnana marga is the better one, if that is what you think, then why did you employ me in this ghora karmas? Okay, here this kim indicates kimartham. Kimartham, why did you involve me? Okay, but though it is prayojana, it is indicating prayojana. So like that you can see the sentence how it is, how the kim can be taken. Okay. If it is at the end of the sentence, usually prashnavachaka. But if it is in the middle of the sentence, you have to see if it is karma padam or prayojanam, or depending on the sentence, we have to mark. Okay. Thank you, Miss. Astu Bhagini. Anantaram, who would like to read? Toshali Bhagini? Mahoday. Toshali Bhagini patatu, anantaram Mahodaya patati. Yeah. Tatra tvam idanim kimartham gantum ichhasi. Ichhasi kriyapadam. Lot मध्यम पुरुष एक वचन. गम धातो हो लट लकारे. गंतुम तुमन गम धातो हो प्रयोजनम. 1 second, did you say gam dhatu? Yeah. You said gam dhatu for which kriya padam? Ichhasi. Ichhasi is not gam dhatu. Ish dhatu. Which one? Ish dhatu. Okay. Vadatu. किमर्थं प्रयोजनम् इदानीं कालाधिकरणं त्वं कर्तृपदं तत्र देशाधिकरणं. What will gantum be? Tumantam. It is a tumun pratyayam, but how will you mark it with ichhasi? Kimartham? No. Earlier when we said bhoktum gacchati, earlier we had a sentence where we had bhoktum gacchati. There it is prayojana, because the gamana kriya is to eat. The gamana kriya, he did the gamana kriya for a purpose, to eat, to go there and eat, right?
So that is called prayojana. There the tumun suffix will be marked as prayojana. Bhoktum will be prayojana. But here gantum ichchasi. So here there is the second action for the second action or the main kriyapadam to happen. It is not prayojanam. It is ichcha. So here in such kind of cases where the main kriyapadam is ichchasi, and if there is a tumun pratyayam, then that tumun pratyayam will be marked as ish karma. Okay, so gantum will be ish karma. Kimartham will be prayojanam to gantum. All the other words will be connected to gantum. Okay. Okay. So, this tatra also should be here in the graph. It is indicating it is connected to ichchasi, but it should be connected to gantum. Tatra gantum. Okay. Tatra idanim kimartham gantum ichchasi. Why do you want to go there right now? So go there. So tatra should be connected to gantum. Here tatra is showing to ichchasi, which is not correct. Okay. Okay. Idanim gantum kimartham gantum. Gantum will be ishkarma. Tvam is the kartrupadam. Ishkarma ante it is nothing to do with the karma kada. Mani. Yeah, ishkarma anedi, it is nothing to do with the karma, actual karma. No, Not object. It is not an object. The tumun suffixes are classified into three kinds. One is prayojanam, the second one is ishkarma, the third one is comes with the shaknoti. That is called what karma? Shaktum. The kriyapadam will be shaknoti, but that too, like patitum shaknoti, lekitum shaknoti, like that it will come. It is marked as karma, but again some karma that like how ish karma is there, that also has some name and then karma. Let me. సమర్థత కింద వస్తుందా? Tumun karma, correct. Tumun karma. It is called tumun karma. Okay. Then ishkarma will be said as ishkarma only. Yes, whenever the main kriyapadam is ichchasi or ichchati, the tumun will be called ishkarma. Ishkarma. Whenever shaknoti is the kriyapadam, main kriyapadam, then the tumun kriyapadam will be marked as tumun karma. And how about prayojana? If any other kriyapadam other than ichchasi or shaknoti, like patati, gachati, anything else, it is called prayojanam. Okay. Thank you, Miss. Very, very nicely you have clarified things. Anantaram, Harsha Bhagini. Astu Bhagini. 254. 254. Where is it? 254. Tatra Deva Pashya. I did that before. Devam Pashya. No, you read Tam Devam Pashya earlier. Oh, okay. They sound so similar. Tatra Devam Pashya. So now Pashya is again Priya Padam. Pashya is a lot lakara. Prathama Purusha Ekvachan. Devam, it is Dvitiya Vibhakte. Devaha Shabdaha, Pulinga. Tatra, it is a location, Kala, Sthanam, right? So, and Tatra Devam Pashyaka, who is looking at the god? Saha looking at the god. Pashya, it is a. Vam will be the Kartrupadam. Tatra Devam Pashya. So that is what I was trying to do. Okay.
Why to so I have to use tvam, not okay. Tvam only. Tvam pashya. Madhyam Purusha. Pashya. Madhyam Purusha. They okay. The tvam. Okay. So tvam. So now what do I have to do? They So are if all. you want to say the Anvaya, you start like this. Pashya is the Kriya Padam. Pashya, it is Kriya Pada. Kaha Devam. Kaha pashyatu. Tvam Devam. pashya. Oh, kaha pashyatu. Tvam pashyatu. Karta. Tvam pashya only. When you are asking the first question, kaha pashyatu, because it is in lot lakara, we are using the Prathama Purusha kaha. So the Kriya Padam also in Prathama Purusha, it will become pashyatu. Kaha pashyatu. And then the answer should be tvam pashya. Tvam pashya. Okay. Tvam kam pashya. Tvam devam pashya. Tvam kutra pashya. Tatra pashya. Tatra pashya. That's all. Oh, okay. Astu. Anantaram. I'm not very helpful to myself either. No. It's okay. So here we have this Madhyama Purusha. So the Anvaya we adopted a method today because Mahodaya suggested. So I think it will take a while for you all to understand that. Or just remember that, not understand. You understood it, but to remember to do that. Astu. So Surya Bhagini. Surya Bhagini unnara? Okay. Mahodaya? Quite a parent. 2 sentences are there. Everybody Tvam fine? Chandrasekhar Mahodaya. अस्तु भगिनि आगच्छति क्रियापदं प्रथमपुरुषः एकवचन गृहं कर्मपदं कर्तृपदं सः कर्तृपदं तत्र देशाधिकरन् नवी पाठम् आल्सो कर्मपदं To which Kriya Padam? That is Grihitva. Correct. Navinam? Navinam Visheshanam. To? Patam. Visheshanam to Patam. What will Swakiyam be? Swakiyam. What is the meaning? Your. One's own. Not your, one's own. Pardon me, what is that? Swakiyam? One's own. Own. Okay. Griham. Swakiyam Griham. That is Visheshanam for Griham. Visheshanam for Griham. Okay. So would you like to say the Anvayam, Mahodaya? सः तत्र नवीनं पाठं गृहीत्वा स्वकीयं गृहम् आगच्छति. So agachati kriyapadam. Agachati kriyapadam. Kaha agachati. Kaha agachati, saha agachati. Putra agachati, griham agachati. Kidrisam griham, swakiyam griham. Saha किं कृत्वा स्वकीयं गृहम् आगच्छति गृहीत्वा स्वकीयं गृहम् आगच्छति
कं गृहीत्वा सत्यं पाठं गृहीत्वा सत्यं गृहम् आगच्छति कीदृशं पाठं नवीनं पाठं कुत्र आगच्छति कुत्र गृहीत्वा तत्र गृहीत्वा तत्र तत्र नवीनं पाठं गृहीत्वा आगच्छति तत्र आगच्छति तत्र देशाधिकरणं पर आगच्छति Deshadikaranam, that is what? Here we can take it as grihitva also. Why? Because I was telling you about sannidhi, right? So tatra is closer to grihitva rather than agachati. So tatra saha navinam patham grihitva swakiyam griham agachati. There he took the new lesson and came to his house. Yes, tatra grihitva. Okay, so navinam patham tatra saha grihitva swakiyam griham agachati. नवीनं पाठं सः तत्र गृहीत्वा स्वकीयं गृहम् आगच्छति. Next sentence also read, Mahoday. तत्र प्रातः शुद्धः वायुः भवति. भवति क्रियापदं प्रथमपुरुष एकवचन परस्मैपदे. वायुः कर्मपदं शुद्ध वायुः शुद्ध विशेषणं प्रातः कालाधिकरणं तत्र देशाधिकरणं. वायुः कर्तृपदं. वायुः कर्तृपदं. Which is kartrupadam? वायुः. वायुः. वायुः कर्तृ. वायुः कर्तृपदं. कर्तृपदं. शुद्ध वायु शुद्ध विशेषणं. तत्र प्रातः भवति. शुद्धः वायुः तत्र प्रातः भवति. प्रातः कालाधिकरणं तत्र देशाधिकरणं. शुद्धः विशेषणं टु वायुः वायुः कर्तृपदम्. अनन्तरं वोरा भगिनी. Yes, miss. Tatra mama. Which one, miss? 57, 257. 257. Tatra mama bhrutyah asti. Asti is the kriyapadam. वर्तमान का परस्मैपदी प्रथम पुरुष एकवचन अस्ति. कः अस्ति कर्तृपदं भृत्यः. मम भृत्यः विशेषण तु भृत्यः. Not विशेषण, षष्ठी संबंध. षष्ठी संबंध. ओके, षष्ठी संबंध. कः कस्य भृत्यः. मम भृत्यः. राइट मिस? यस. कुत्र 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 मम भृत्यः अस्ति. तत्र देशाधिकरण. Correct. So how to question asti is the kriyapadam. कः अस्ति. भृत्यः अस्ति. कस्य भृत्यः अस्ति. मम भृत्यः अस्ति. कुत्र अस्ति. कुत्र अस्ति. That's all. कुत्र अस्ति. That is only. That's all only. तत्र अस्ति. तत्र अस्ति. Okay. मम भृत्यः कुत्र अस्ति. मम भृत्यः कुत्र अस्ति. मम भृत्यः तत्र अस्ति. Okay, okay. Thank you, miss. Read the next. Miss. Read the next sentence. Bhrityah is servant. Okay. Next, shall I read, miss? Yes, please. तत्र वृषभः जलं पिबति. पिबति इति क्रियापदं कर्तरी वाच्य प्रथम पुरुष एकवचन वर्तमानकाल. पिबति. कः पिबति. वृषभः पिबति. वृषभः किं पिबति. वृषभः जलं पिबति. वृषभः जलं कुत्र पिबति.
वृषभः जलं तत्र पिबति। उत्तमम् उत्तमम्। थैंक यू। अनन्तरं 59 आल्सो रीड् भगिनि। तत्र शङ्करदासः गन्तुं शक्नोति न वा? शक्नोति इति क्रियापदं न शक्नोति। शक्नोति न वा शक्नोति, that is and will, is it possible or not possible? अच्छा, वो दोनों साथ में लेना है, न वा। ओके। शक्नोति क्रियापदम, दैट इज वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन शक्नोति, कर्तरी वाक्य। शक्नोति न वा शक्नोति, न वा शक्नोति तो प्रश्न हो गया ना मिस, वो तो न वा शक्नोति। Yes, you can add. Yeah. We have to take adyahritam of another shaknoti and make that a different sentence. ओके ओके ओके। अच्छा, तो दो इसको स्प्लिट करना है। शक्नोति। हाँ। So right now you tell अन्वया until shaknoti. ओके। शक्नोति न वा शक्नोति, देन गन्तुं। कः शक्नोति? कर्तृपद शङ्करदासः शक्नोति। गन्तुं is the to mean. 1 second begini. First shaknoti kriyapadam. Kaha shaknoti? शङ्करदासः शक्नोति। शङ्करदासः कुत्र शक्नोति? शङ्करदासः तत्र शक्नोति। Before tatra you have to say Shankaradasah kim kartum shaknoti. ओहो, शङ्करदासः किं कर्तुं शक्नोति? शङ्करदासः गन्तुं शक्नोति। शङ्करदासः जी कुत्र? हाँ, शङ्करदासः कुत्र गन्तुं शक्नोति? शङ्करदासः तत्र गन्तुं शक्नोति। करेक्ट। ओके। हाँ, अब नवा को कैसे जोड़ना है? So for nava here I simply added it as a sambandha, the va, but what we can do is we can take nava as, so what this sentence means, tatra Shankaradasah gantum shaknoti va nava, like that. Acha, हाँ. Can he go there or not go there? Yes. So na shaknoti va, like that we can make another different sentence. And we call that as, this va is called as anyatara dyotaka, means another option. Anyatara means another option. Anyatara dyotaka. Va is the connecting thing. So anyatara dyotaka we can mark it as. Okay? Okay. Okay. So the last sentence for today, who would like to read? Patatu Mahoday. तत्र सः प्रातः गच्छति। अत्र गच्छति क्रियापदं, सः कर्तृपदं, कर्मपदं नास्ति, तत्र देशाधिकरणं, प्रातः कालाधिकरणं। अन्वयंलो चेप्पंడి। कः गच्छति? सः गच्छति। सः कुत्र गच्छति? कदा गच्छति? तत्र सः कदा गच्छति? सः प्रातः गच्छति। सः प्रातः कुत्र गच्छति? सः प्रातः तत्र गच्छति। गच्छति गम धातु, कर्तृपदं लट् लकारं प्रथम एकवचनं, परस्मैपदी भवात् धातु। प्रातः अव्ययं, सः कर्तृपदं, तद् शब्दं प्रथम एकवचनं, तत्र अव्ययं, तत्र అనేది దేశాధికరణం, అదే కాలాధికరణం ప్రాతः। अस्तु महोदय, धन्यवादः। तो सर्वेभ्यः धन्यवादः। धन्यवाद भगिनी।
धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः महोदय। अलिवेलु भगिनी पठतु भगिनी। आं भगिनी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद भगिनी। नमस्कारः सर्वेभ्यः। नमस्कारः।